with my two lovies. This is Mrinmay Wankhede. I call her Mumu. She's kind of my sister. मतलब ये मेरी बहन है. And this is Gabbu, my best friend. Vaibhavi Ingre. Mumu has her own YouTube channel, so you can go. I'll link her channel down below, so you go and subscribe. Yay! And today's video is about who's most likely to. So मैं questions पूछने वाली हूँ, and then we have हमारे name flags जो हमने घर बैठे बैठे बनाए हैं. रात के 12 बजे मोमो जा रही है, इसलिए हमको फास्टिंग में सब करना पड़ रहा है. मोमो की सुबह 7 o'clock को बस है. So this video we are making in a hurry. So अभी मैं just questions read करना start करने वाली हूँ. Who is most likely to kill somebody and get away with the murder? मैं ऐसा कर सकती हूँ. साइको दिमाग वो ही ऐसा कर सकती है बस. Question number 2. Who's most likely to become a stripper? I would say anybody, but in private, you know what I'm saying? Anybody, but in private. These two things. I will not do it in public. Of course. Obviously. Friends साठी मी करू शकते. Even I can do it for like my husband in future. हाँ, not boys हाँ. गलत मतलब ना करो. Husband, you guys. Who's most likely to rob a bank? Me and Gabbu. Yes. श्रेया and Gabbu. But I think that. श्रेया and वैभवी. But मुझे ऐसा लगता है कि मतलब सब भी कर सकते, like हाँ, whole crackpots. हाँ लेकिन But most likely to me and Gabbu. हाँ है ना? लेकिन most likely to श्रेया. हाँ, most likely श्रेया. to yeah. We can say that. वैसे तो like, कोई भी, वैसे तो सभी कर सकते हैं. हाँ सब कर सकते हैं, but like आइडिया मेरा होगा अगर करना भी रहा तो. So I'll drag Gabbu into it. I know for sure. Next question. Who is most likely to become a famous personality? All of us. We know. All of us, you guys. Because like why not, right? Next question. Who's most likely not to take a shower for a week? Gabbu. For a month भी हो सकता है. I'm just kidding guys. I'm kidding guys. मी रोज आंघोळ करते. एक दिवस आड करत असेल पण मी करते. Yes. Who's most likely to embarrass friends in front of everybody? Favorite question. I can say these two. Gabbu. नाही, she is very strict in public. I don't know. मला असं वाटते. मला तर नहीं. I would never. मुझे तो बहुत गालियाँ मिली उससे. Like, I think like we've got like She's a standards. bitch in public. Who is most likely to marry a celebrity? जरी मला कोणी ओळखणार नाही तरी मी. Sorry. Shreya and Gabbu, but like mostly Shreya, but like Gabbu also. मी तर माझा दूर होता पर्यंत पण. नाही. मी दूर पर्यंत नाही. मी त्याच्याशी लग्न केलं मी त्याला सेलिब्रिटी करू शकते. Yes. हाँ. Point. नाही मला आयता रे. I want. Aita What celebrity. is आयता? Aita. Ready-made. Ready-made. Guys, Gabbu wants to marry Shawn Mendes, by the way. I wanted to. Yeah, Until Camila Cabello बीच मध्ये घुसली माझ्या. Next question. Who's most likely to get married first? We know that. It's gonna be me, you guys. In 3 years. Be In ready. 3 to 4 years, yes, of course. I'm gonna get married in like 4 years. from उसके now. मम्मी ने हमको कल ही बोला कि 3 साल में उसकी शादी होने वाली है. और उसके लिए हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं. एंड Choreograph. I'm into nerds. Like, who's most likely to do weird things in public? ए झाला ते. Weird things in public? Weird things in public ठीक है. हाँ. आता अब इसको मैं बोल सकती हूँ. बब्बू. मेरा ठेका निकाल रखा है मैंने इसमें. Next question. Question. Who's most likely to be late for their own wedding? What? No.
नहीं नहीं नो इट्स गोना बी अब मोमो मैं बताती हूँ. हम 3 साल से साथ में आणि 4 years bitch कॉलेज मध्ये ना तो हा 4 years हा ठीक आहे. तर आम्ही दोघी घराजवळ राहतो. पार्टी आमच्या हर बर्थडे पार्टीज कमीत कमी 7:30 to 8 ला चालू होतात. मी हिच्या घरी 7 वाजता जाऊन बसते. दीदी तिच्या घरून 9 वाजता निघते. पार्टी चालू 9:30 ला होते, खतम 11:30 ला होते. आणि गाईज ही ना माझ्या बर्थडेला सुद्धा लेट आली होती. मग Birthday का त्याच्यामुळे मग मी रडली पण होती. तो माझा बर्थडे. sorry नेक्स्ट who's most likely to be a stand-up comedian 3, 2, 1 go. it's gonna be Gaboo 110%. who's most likely to have the most children I don't know maybe me हो. maybe me because like but मी तर Three? बिलकुल नाही. मला तरी वाटतं. no माझे 2 किंवा 1 ठीक आहे रे बाबा, कोण सांभाळत बसून मला माझं मी सांभाळणं दोनच नाही. ठेवणार पण मे बी 3 हो yes मला तर एकही नाही पाहिजे बट ठीक आहे. बट ठीक आहे 2. एकही नाही पाहिजे ठीक आहे दोन who's most likely to move to a different country I want to, but I think it will be, हा yeah even I think it's gonna be me But or I want maybe to, huh. yeah but I think it's gonna be Gaboo because like I don't want to It's leave my mine. family Yeah, yeah it's mine. that but if I go I want to like take her with me so please bitch. who's most likely to get into the fight नाव कोणाचं विचारणार आहे का? Sorry. नाही, आजकालच्या वागण्यावरून तर मला मीच वाटत आहे, पण पॉली मध्ये मला श्रेयल वाटत होती. Ew. म्हणजे गाईज ने बहुत स्वीट होती. guys fact about Momo she cannot fight like she's a sweetheart but we are like bitches na she's a sweetheart I am तो it's a compliment for her but a sweetheart is Yeah, not a like don't fight compliment with for me, don't yeah mess with bitch me. don't come for me who's most likely to finish someone else's food मेरे लिए तो easy peasy नहीं, ये दोनों है. for her yes because she leaves the food and we eat it हाँ. who's most likely to make up a false story 3, 2, 1. नेहमीच She करते. is a big फेकू. बहुत बड़ी फेक. guys I would do it just to spice things up मतलब मैं झगड़े वगैरह नहीं लगाती but नहीं, it's नहीं. so much fun नहीं नहीं, ऐसा वैसे झगड़े ऐसा वाला नहीं. हुआ वैसा हुआ. yeah I just love it next question who's most likely to do a love marriage go My God. मैं स्टेबल रही तो. next question who's most likely to have a nightmare within the next week Bravest of all. नेक्स्ट वीक मतलब आज ही हो सकता है. last question you guys who's most likely to sleep in a haunted house I'll do it just for fun so We are that's done. yes we are done that's it for the video you guys I hope you guys like this video and I hope you guys like my babies because they are super cute they're super cute you guys and please go and subscribe to Momo's channel Please guys. you can go follow Gaboo on Instagram because her Huh. photos are fire and also follow Momo and follow me on Instagram if you don't already and yeah that's it for the video please like and comment down below and you can suggest new questions we can make a new video for you guys दोस्तों खाओ पियो ऐश करो. ऐश मजे करो करो. कोरोना से दूर रहो और yes safe bye guys I love you